So we are coming to the final session. So far we have, I think we have conducted six sessions. So this is the final one. Today, the plan is to discuss the value-added tax return filing, and first half an hour we'll do some discussion on how to do the value-added tax calculation, right? So while you are doing the value-added tax return filing, uh, right? While you are doing the value-added tax return filing through this online platform, right? What you can do is you can ask certain things to you can ask system to do certain calculation and kind of thing, right? So that is why this is very much important, right? Rather doing calculation by yourself, right? What you can do is you can ask system to do such calculation, right? Especially allowable input tax amount kind of thing, right? You can ask to system to do that, right? Even you can select manual editing, right? If you select the manual editing, you have to do the calculation even through this e-filing process, but there's an option, right? So through the qualifying condition, you can select whether you select the manual editing option or whether you select the system calculation, right? So any questions up to this refers to the previous sessions. Basically, we have completed corporate income tax returns. Under that, we have discussed basically three. If you can remember, we have discussed the individual income tax return, corporate income tax return, and partnership tax return, right? So those three are somewhat similar. I'm not saying exactly met, but somewhat similar. The process or the way we enter the data and kind of thing somewhat similar, because there's a main return and there's a subschedules. What you have to do is you have to enter the data for the subschedules, and then that data automatically migrated to the relevant pages in the main return and the other schedules. So that is the common feature between the among the income tax returns, right? So thereafter we have discussed another two, uh, withholding tax statement and advanced personal income tax statement, right? So the similarities for those two statements, right? Uh, the thing, the major similarity is the matching. You have to match with the part A details with the part 2 details, even with the part 3 details for the WHT. WHT, they have a part 1, part 2, and part 3. So you have to match the totals, right? And that means part 1 and 2 refers to the withholding uh, the income which is liable to withholding tax, right? So on that basis, you have to disclose how much you received for that particular income and how much you withhold for this particular income. And under the part 3, what you have to declare, the month-wise withholding tax deduction details. That detail has to be matched with the total withholding tax deduction details under the schedule, the part 1 and part 2, right? Likewise, even if you take the API statement, it also somewhat similar. That means there are part 1 and part 2. You have to match the part 2 details with the part 1 details. So what schedule? So what schedule correct or not means
you mean, so first thing what you can do is you can just validate the VAT schedule through the tools, right? So that is first thing. What do you mean by the correct or not? The first most thing is you have to validate the schedules with the tool, all right? Correct means what? Okay. So, okay, we'll come to that point, right? So, meanwhile, let me share my screen, right? So, in order to share my screen, I stop the video. All right, okay, what schedule verify? ඇත්තම verify කරන එක process එක right process එක ගත්තොතින් ඇත්තටම මේ process එක අපි අර මීට කලින් කතා කරපු withholding schedules නැත්නම් income tax returns යටතේ submit කරන්න ඕනේ withholding schedules වගේ ඒවා verify කරන ක්‍රමවේදයට සමානයි. ඒ කියන්නේ VAT schedule එක prepare කළා right that schedule එක prepare කරලා ඒ schedule එක tool එකකින් verify කරන්න තියෙන්නේ. Okay, we'll come to that part, right? I think we have just analyzed the return, no? We analyze the return, that return, the format, right? So thereafter, let me show. So download schedules. Is the value-added tax. Those are the value-added tax schedule template, right? So if you can see here, there are a lot, right? So if we start from the schedule 1 for the output schedule, schedule 2 input schedule for the local purchase, and schedule 3 input schedule for import, schedule 4 credit and debit note schedule, schedule 5 demand deemed input schedule for wholesale and retail trade, and schedule 6 good export schedule, schedule 7 service export schedule, and thereafter the amended schedules as well, right? If you take one, right? So likewise you can download the relevant schedule. Here's the schedule, right? So you have to enter the input details, right, as specified in this particular schedule format, right? Serial number. Sorry, here this is output schedule, right? Schedule 1 output schedule, serial number 1, right? Then you have to enter the invoice date based on this format, right? So let's have some data. So first the month, say July. Say July 20th, and say 2025. Okay. Then you have to enter the invoice number, maybe alphanumeric 1. The purchaser's TIN, right? So you have to enter the purchaser's TIN, right? That means your customer or your client, right? So let's have some artificial number, but because of this artificial number, there is a probability to fail this case, right? And name of the purchaser, EC, limited, description, say we have sold say what sold, say some garment. Then you have to say the value of supply, say it is 100,000. Then you have to say the output VAT amount 18,000. Right. So we have another
1, right? Mhm. So we can say another date, say 7th. All right. Say this time the client is different and say something else. And here we say t-shirts. Supply will say 200,000. Output factor 6,000. When is system e mistake एक again redirection කරන්න you mean once you submit the schedule no මෙතන අවස්ථා දෙකක් අතර basically අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා ඒ schedule එක reject වෙන්න පුළුවන් schedule එක reject වුණු වෙලාවක නම් අලුතෙන් schedule එකක් දාන්න ඕනි ඒ කියන්නේ එහෙම වුණොත් amended schedule එකක් දාන්න ඕනි හැබැයි schedule එක reject වෙලා නැති වෙලාවක schedule එකේ error correction කරන්න පුළුවන් so we have to convert. So we have to enter the team here first. Schedule 1, the period code. So it's
So yeah, basically what you have to do is you have to save the schedules based on this specification for the name, right? And once you save the prepared schedule, what you can do is you can first verify with the tools, right? If it is passed, then you have to upload that schedules with the web return. But once the system run the schedule, right? Sometimes system may say the schedules or the attached schedules is incorrect, right? In that case, what you have to do is according to the relevant error message, right? Sometimes you have to replace the schedules with the amended schedule, or sometimes what you can do is you can correct the existing schedule, right? Now let me share some calculation, right? Right here it is. I think you can see the screen, right? So in this case, let me make it bit. Right. So this is refers to the particular quarter during the year of assessment during the year 2025, right? Say for this quarter, right? Supply made to VAT registered person 12 million. So on that basis, we have to calculate the output VAT, right? Here is the amount of output VAT on this supply made to registered person, right? So sometimes the entity, right, or the even the individual who registered for VAT, right, they may have supply made to non-VAT registered persons as well. So you know that in that case, that person has to issue the VAT inclusive invoice, VAT inclusive invoice to the customer who is not registered for the VAT, right? But in general practice, even for the non-VAT registered persons, right? Normally, they issue the invoice with the separate separate figures for the consideration and the VAT, right? But that is the general practice. But according to the theory, according to the statutes, right? If that particular customer is a non-VAT registered person, right, you have to issue a VAT inclusive invoice, right? So, so this is how we calculate the taxable supply amount and the value-added tax amount from the VAT inclusive invoices or the VAT inclusive sales, right? So, VAT inclusive sales means the sales amount consists with the consideration for the goods or the service plus 18% VAT component, right? That is why if we do have VAT inclusive sales amount, right, we have divided that amount by 180, and again we have to multiply by 100 to calculate the taxable supply, value of taxable supply made to non-VAT registered person, right? So here in this case, value of taxable supply 5,874,000, and then we have to calculate the VAT on that
taxable activity, right? It's a taxable activity, but you have to issue the VAT inclusive invoice as far as the customer is non-VAT registered person, right? And then the SWAT supply, right? So SWAT supply is this much. Why SWAT supply is here? This person has registered as a RIS. That means registered identified supplier, right? Maybe beam supplier, right? Or beam exporter, right? So beam exporter, that beam export amount or the suspend sales made to the RIPs, right? That means registered identified purchasers is this much, right? So we have to calculate the output, but on this SWAT sales as well. So all together, right? All together, 4,706,542 is the output VAT amount, right? So then we have to calculate the VAT on export sales and the exempted supply, but you know that export sales are liable to value added tax at the rate of 0%. So that is why we identify those export sales as a zero rated supply, right? It may be sales of goods or it may be supply of service, right? So it doesn't matter whether it is supply of service to outside Sri Lanka or sale of goods to outside Sri Lanka. It comes under the export sale, right? But the thing is actually the applicable rate is 0. Therefore, no output VAT on this export sales. So likewise, this exempted supply may be exempted by the second schedule of the Value Added Tax Act, right? If particular supply is exempted, right, is exempted by the legislation, right, we cannot apply the output VAT on that particular supply because it's not a taxable supply as per the for the purpose of value added tax calculation, right? So and no value added tax on this export sales or the exempted supply, right? So this is the total supply. Total supply means the supply made to the VAT registered person, supply made to the non-VAT registered person, SVAT supply, export sales, and the exempted supply all together, right? The total supply value is 57 million, right? And then what we have to do, so I think you can remember the structure of value added tax return, right? So let me show the return with this, right? So here, now so far we have worked for this part, right? Output VAT calculation, right? So you can see taxable supply, maybe deemed taxable supply if applicable, deemed taxable supply to special project and deemed taxable supply to strategic project, right? So in our example, we do not have these two, right? A1 and A2. Wholesale and retail supplies also not there in our example. But suspended taxable supply, it was there, and based on that, we have calculated the taxable supplies and the taxable supplies and the SVAT supplies, right? So altogether, that means the VAT on taxable supplies and the SVAT supplies comes to the total uh, total output VAT, right? So then we have to work on this zero rated supplies, right? So zero rated supply of goods and zero rated supply of services. Then exempted supply and excluded supply. Those are the things that we have to enter, right? And if you do have this kind of things, local supply of garment or local supply of fabric, it also that detail has to be disclosed under the cage number F and G, right? So
how we can get the VAT number of VAT exclusive customers. So let me check the relevant schedule, right? So this particular details, right? You have to enter under the output schedule, right? So let me. Here you are mentioning this particular case, no? Purchaser's team, right? So let me check it, right? So give me 1 second. I will check it, right? Sorry. Hello, hello. Hope now. I hope I am audible to you now, right? So this is the guideline that we used to follow uh, in order to fill the schedule one for the but inclusive sales, right? So as it is mentioned here, for the VAT inclusive sales, right? You have to disclose all these VAT inclusive sales as one record, right? So that means you have to enter the bulk amount into the schedule one. And while you are entering the bulk amount, right, you have to select the invoice date as given here. That means the last date of that particular tax period. If it is a quarter based return, the last date of that quarter. If it is a monthly return, last date of that month, right? So when it comes to the invoice number, right, you can use your own invoice number, but most important thing is, right, it should not be duplicate with any other invoice number. So as an example, you can use this kind of format for the invoice number, and the purchaser's tin. Actually, you don't know the purchaser's tin in this case, right? So in that case, what you can do is you can use this dummy tin number, right? So you need to enter it once, right? Because you have to enter the total non-VAT registered sales, right? The sales made to non-VAT registered person as a integrated figure, right? And other thing is, if you wish to learn more details, refers to how to enter the data for those schedules, you can refer the uh, guideline available under the um, Inland Revenue website, right?
So it's very precise guideline, right? It's very precise guideline. It will show A to Z how you have to complete those schedules, right? Here you can see very nice, colorful, and very informative guideline, right? This is the way you need to name the schedule, right? You have to enter the team, then you have to say that, then you have to say the schedule, maybe schedule 1, 2, or 3, or the relevant schedule, then the period code, right? And then the year with this format, and then you have to say whether it is original or amended, and the relevant version number, right? This is are the some example, right? This is for the original VAT schedule 2 naming format, and this is the amended VAT schedule 2 naming format, right? And then how to fill the VAT, then it further details available refers to the completion of VAT schedule 3 refers to the imports, right? And schedule 4 and the schedule 5, right? So since we do have very limited amount of time, right, we do not discuss all these schedules in details, right? But in case you do have any issue, you can refer those details. All right, okay, so we'll show you from where you can extract this guideline. So let me show you it again, right? So this is the path, right? You have to go to the, you have to open the Inland Revenue web. From the Inland Revenue web, you have to move to the e-service, right? So once you select the e-service, right, there's an overview and quick guideline here, right? This is the main page for the overview and quick guidelines. From the overview and quick guidelines, we have to select the filing of return, right? It is not available with the e-learning. Instead of e-learning, what we have to do is we have to select the overview and quick guide. From the overview and quick guide, you have to use the filing of return, right? So there are so many guidelines refers to the filing of returns of different tax type, right? Even for the tax type that we have already completed, that means CIT, IIT, right? Even APIT, WHT, and all, and also the value-added tax, right? From here, you have to select the detailed quick guide. Even you can select the process overview, but it's very summary form instruction refers to the overall process, right? So instead of that, the very good one is the detailed quick guide, right? Here it is. This is the path for this guide. Here it is, right? So okay, so we'll move to the that particular question again, right? Here now, you know, so we were here, right? So we can couple this with the return. It will be more effective to you to understand, I think. This is the return format, right? This is the return format, and let's couple the that with this. Okay, right. So first we have to calculate the output VAT, right? Here it is, right? So this output VAT, right? So we have to enter the output VAT here,
right? So from the cage A to C, right, and D to E, right, and even F to G as well. All these cages, right, all these cages for the declaration of output wet. Output wet එක declare කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හැම cage එකම අදාළ නැති වෙයි. අදාළ cage දැන් උදාහරණයක් විදිහට taxable supplies කියන එක ගත්තාම this two, right? That means the supply made to registered person and supply made to non-registered person. That total has to be entered here, and the system will calculate the tax, right? Output VAT amount, right? So in case you do have the deemed taxable supplies under the special project or the strategic development project, those information to be A1 to A2, right? Wholesale and retail supplies comes to the B, that suspended supply, this figure, right? That 8.3 million will be here, right? Then accordingly system will calculate the output VAT, and the total output VAT will comes to the cage number 3, right? So let me show you what output details comes under the schedule number 3, right? The taxable supplies, right? Taxable supplies for the special project, taxable supplies for the strategic development project, and sales and the retail taxable supply, and even the VAT suspended supplies comes under the total VAT supplies, right? So thereafter, these two details, export sales and exempted supplies, we have to enter under the cage number D and E, right? If it is a room, it has to be entered the cage D, and if it is a service, it has to be disclosed under the cage D1, right? And in case taxpayer do have excluded supply, ඉවත් කරන ලද සැපයීම, නිදහස් කරන ලද සැපයීම සහ ඉවත් කරන ලද සැපයීම, මේ ඉවත් කරන ලද සැපයීමක් තිබ්බනම් ඒකත් උතන්ට E1 වලට අදාළ වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් සැපයීම් වර්ග දෙකක් මම හිතන්නේ මතක ඇති කතා කළා. Supply of local garments, මේක per supply of local garment per item price එකක් තියෙන්නේ. මම මට විදිහට දැන් per item රුපියල් 75ක් වගේ ගාණක් තිබිලා ඊට පස්සේ මම දැන් 25ට අඩු කළා. දැන් මම හිතන්නේ per item රුපියල් 25ක් වගේ ගාණක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම local supply of fabric, මේකටත් ඇත්තටම මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ ඔය DUI garment factory එක එළියට දාන ඒවා. ඒ DUI factory වලින් garment factory එක එළියට දාද්දි per items නැත්නම් per kilo තමයි මේ items tax එකට යටත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අර turnover එක මත apply කරන rate එකක් නෙමෙයි. Okay. So this is about the output VAT. Any questions? Any questions on this output VAT? So after we complete this, we can move to the video for the return filing, right? Any questions? No questions refers to this that output calculation. Okay, so that's good. So then we can move to the input one, right? So input, right? So here in this case, we'll see what are the available inputs, right? Input that much, local purchase of for the garment business, and local purchase for the handloom business. So actually this I have extracted those details from one of the question paper, right? So that is why it says the garment business, handloom business, and kind of thing. According to this particular question, the garment business is tax liable local supply, and the handloom business is the exempted supplies, right? So you know now the input VAT against the exempted supplies, right? What we have to do, we have to disallow, right? During this input allowable input VAT calculation, right? Whatever the amount of input tax against the tax exempted supplies, we have to disallow. But it is not the case for the zero rate supply, right?
So that is why we apply the zero rate. There's a rate, but the rate is zero, but it's a taxable supply, right? Input can be allowed against the taxable supplies, but input cannot be allowed against the exempted or excluded supply, right? So we'll see the calculation of input VAT, right? So import this much, right? At the point of custom, this person has to pay this much on import, right? Local purchases for the garment business, that much. It is tax liable activity, right? Therefore, this 1.2 million also allowable input VAT when calculating the total input for this particular quarter or the period, right? Local purchase for the handloom business is this much, but it is not allowed, right? Because uh, the handloom business is tax exempted business, right? And VAT paid on motor car, we do not allow VAT on motor car, but they paid on advertisement, and it says it's a common expense, right? So this VAT paid on advertisement, this advertisement for the supply of garment as well as supply of handloom items, right? So according to this particular the questions question uh, according to this particular question, right? It says this handloom business, right? It's a VAT exempted business, right? So on that basis, we have to decide what would be the advertisement cost for the exempted supply, right? So we have to proportionate the advertisement cost, building cost, janitorial cost, and security cost for the liable supplies and the exempted supplies, right? So here you can see. So how to calculate the liable amount or the disallowable amount, right? We use this proportion, right? What is this proportion, right? Exempted supplies divided by the total supply. Any total supply එකෙන් කොච්චරක් exempted supplies තිබ්බද අන්න ඒ අනුපාතයට අපි input VAT එකේ තියෙන, right? Input total input වල තියෙන input ප්‍රමාණයෙන් disallow කරන ප්‍රමාණය අපි calculate කරන්නේ ඔන්න ඔය base එකේ total supply වලින් කොච්චරක් exempted supply ද, because the theory is no input VAT against the exempted supply, right? That is the theory. ඒ අනුව තමයි අපි දැන් මේ බලලා තියෙන එක එක මේ input VAT එකකින් input VAT එකට disallowable amount එකක් තියනවාද කියලා. දැන් motor car ගත්තොත් motor car expense එක 100% disallow කරන්න ඕනේ, right? It will not be allowed. Advertisement එක common advertisement එකෙන් එතකොට proportionately disallow කරන්න ඕනේ. VAT paid on building, it says this building is used only for the purpose of garment manufacturing, right? So the sale of garment is tax liable activity here in Sri Lanka, right? Therefore you can say the VAT on building which is used for the garment manufacturing process can be 100% allowed, right? So janitorial service and security service VAT portion we have to proportionate based on the liable supplies and the non-VAT registered supplies, so exempted to excluded supplies, right? So then once we calculate, so likewise by deducting the total disallowable input VAT from the total input, right? So it will be the allowable input VAT amount, right? So even this allowable input VAT amount, right? So let me show you. Total input is this much. From that input we have disallowed certain expenses as here.
So total disallowable input VAT is this month 1,841,000. So total allowable input VAT, right? So total allowable input VAT is this month, right? So how to calculate the allowable input VAT, right? This is the total input VAT amount, right? 5,443,000. From that amount, we have to deduct the total disallowable input VAT, right? Once we deduct the total disallowable input VAT from the total input VAT, right? This will be the allowable input VAT, right? මේ allowable input VAT එක අපි දැන් හොයාගත්තට පස්සේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ value added tax එකේ කියනවා මේ export sales නැත්නම් deem export sales වලට අදාළව තියෙන input VAT එක, right? ඒ කියන්නේ තවත් විදිහකින් කියනවා නම් zero rated supply වලට against සහ suspended supplies වලට against තියෙන input VAT එක restriction එකක් නැතුවම allow කරන්න කියලා. So we have to calculate again we have to use the proportion. This time proportion is what is the contribution of this export sales and the deem export and suspended sales to the total supply value, right? ඒ කියන්නේ total liable supply value එකකින් කොච්චරක්ද මේ export sale එක කියන එක ඒ proportion එකට තමයි අර allowable items allowable input VAT එකකින් කොටසක් අපි ඔය cage number 11 යටතේ මේ මෙතන කියොත් මම මේක equation එක පෙන්නන්නම්. Let me show the equation. අපි මේ විදිහට disallowable input එක ඒ ටික හොයාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ equation එක base කරලා, right? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අර total tax liable supply එකෙන් කොච්චරක්ද මේ කියන simple එකකින් කොච්චරක්ද මේ කියන export sale එක එකකින් කොච්චරක්ද මේ කියන ඔය charitable sorry මේ strategic development සහ special project වලට අදාළව කරපු sale එක සහ තවත් එකක් component එකක් ගන්නවා suspended supplies. මෙන්න මේ කියන ඒවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද total sale එකකින් කියලා බලලා ඒ ප්‍රමාණය මෙතනින් allow කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන input VAT එකෙන්, right? ඉතුරු වෙලා තියෙන input VAT එක මේ brought forward input credit balance කරපු, right? input VAT amount එකට හරි නැත්නම් එතන තියෙන liability එකට හරි limit වෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ මෙතන calculate කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ calculation of input VAT on zero rated supplies and suspended supply. ඒතර අපි මෙන්න මේ fraction එක පාවිච්චි කරනවා. total input VAT දැන් කියන්නේ අපිට 3,601,000. ඒ 3,601,000 වලින් අපි මේ cage 11 යටතේ මෙන්න මෙච්චරක් allow කරනවා. total taxable supply එක 1,43,000යි. ඒකෙන් 1,26,000ක්ම exports එහෙම නැත්නම් SWAT supplies එහෙම නැත්නම් deem export, right? So එතකොට ඒ වෙනුවෙන් 2,135,775 input එක allow කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන input එක මෙන්න මේකමයි 1,466,083. ඊළඟට ඒක allow කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනියට තියෙන equation එක. එතන කියනවා output මේක limit කරන්න කියලා output VAT එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස හරහා refund යන්නේ නැහැ. මේ කොටස හරහා වෙන්නේ excess input එක carry forward වෙනවා. හැබැයි අර cage 11ට එන excess input එක අතරම refund කරන්න ඕනේ, right? So here you can see so we have to calculate the total allowable input VAT based on this, right? If there's a further balance, right? What we can do is we can refund that balance here, right? ඒ විදිහට තමයි calculation එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා total මේ allowable input එක output එකෙන් අඩු කරලා කොච්චරක balance payable එකක් එහෙම නැත්නම්
මේ excess payment එකක් තියෙනවද කියලා, right? So now let me show this through the video. So excess more than VAT. Can it go forward? Yes, it depend actually, right? So it depend can basically can carry forward, right? But if you SWAT sales, right, that means deem export sales, even you can have a refund. හැබැයි මේ refund යන එක නවත්තන්න තමයි අර අපර SWAT වලට register කරලා මේක real case එකකදී ඔය figures ඔහොම එන්නේ නැහැ කියලා real case එකක් වුණාම එයාට අර මේ RIP නැත්නම් මෙයාගේ sale එක disclose වෙන්නේ RIS යටතේ ඒ වගේම ඒකට අදාළ ඉන්පුට් එක මෙයා disclose කරන්නේ මේ ඒකට අදාළ ඉන්පුට් එක මෙයා disclose කරන්නේ cage number 12 හරහා. එතකොට ඔය cage number 11 12 කියන දෙකේම එකතුව වැඩි වෙනකොට ඇත්තටම output tax එකට වඩා ඒ දෙකේම එකතුව වැඩි වෙනකොට අර මුලින්ම ගිහිල්ලා output VAT එකට set off වෙන්නේ මේ අර refund කරන්න පුළුවන් එක. ඉතුරු ඒකෙන් පස්සේ ඉතුරු ටිකක් ආවොත් තමයි ඒ ටික go forward වෙන්නේ. ඒ නිසා අර 11න් එන credit එක ඇත්තටම go forward වෙන්නේ නැහැ. 11න් එන credit එක වැඩි වුණොත් ඇත්තට මෙතන වෙන්නේ ඒක refund එකක් කරා. මේක මම පෙන්නන අපිට දැන් ෆයිලිං කරද්දී ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න යන්න රිටර්න් ෆයිලිංg වීඩියෝ එකට. Okay, so here also for the purpose of filing VAT return, right? If it is your personal VAT return, that means you have proprietorship business, right? If that proprietorship business exceed the threshold for the registration of VAT, now it is 15 million per quarter and 60 million per annum. In case even proprietorship business exceed that threshold level, right? So in that case, what they have to do is they have to register, right? So they have to register for VAT as an individual, right? So even individual can register for that, and not only that, all other entities like corporations, partnerships, right? So even by them, even through them also we can submit the return. එතකොට මේ VAT return එක ෆයිල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අතරම ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුට තියනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් VAT return එක ෆයිල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය entity එක්ක ඉන්නේ අදාළ නිලධාරියෙකුට තියනවා වෙන්න පුළුවන්. personal කෙනෙකුට අදාළව නම් මේ return එක, right? මේ individual return එක නම් අතර මගේ individual return එක මම VAT වලට liable නම් මම අතර VAT වලට liable නෑ. VAT වලට register වෙලා නෑ. හැබැයි මම අතරම VAT වලට register වෙලා තියෙනවා නම් ඒ මගේ VAT return එක මේ personal tax matters හරහා ගිහලා මටම free කරගන්න පුළුවන්. But when it comes to the corporate or the entity, right? You cannot just move to the relevant VAT return, right? While you are logging into the system only using your PIN and PIN, right? So other than that, other than your PIN and PIN, what you have to do is, as we have already discussed, right? If you are a company, if it is a company, then what you have to do is you have to log into the system using a particular SSID, right? So ඒක තමයි ලොකුම ඩිෆරන්ස් එක. දැන් VAT return එක දාද්දී ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් දානවනේ යාට කෙටින්ම personal
pin එකයි tin එකයි use කරලා system එකට log වෙලා VAT return එකට access කරලා VAT return එක මේ ෆයිල් කරලා දෙන්න පුළුවන් right හැබැයි මේක ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්ගේ නොවන එහෙම නැත්නම් කෝපරේට් එක්ක හරි නැත්නම් පාර්ට්නර්ෂිප් එක්ක හරි මේ VAT return නම් මෙයා ෆයිල් කරන්න යන්නේ මෙයා අර company business tax method කියලා තැනින් ගිහිල්ලා මෙයාගේ SSID එක අදාළ password එක මේ enter කරලා එතනින් system එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් වැදගත් දේ තමයි if you wish to perform some duty like if you wish to submit the return right so you have to get ready right if you are an entity what you have to do is you have to get ready with the SSID and its pin right so once the particular SSID holder log into the system as a preparer right then only the system allow to enter the data right ඒ නිසා මේක හරියම වැදගත් මේ VAT return file කරනකොට ආයිත් අර SSID කියන concept එක එනවා SSID හරහා log වෙනකොට තමයි මේ return එක පෙන්වන්නේ so අපි එතනින් එහාට බලමු කොහොමද return එක පෙන්නලා සහ ඒ return එක submit කරන්න කියන එක right before that give me one minute right thank you for waiting right so likewise we have to select whether it's a personal VAT return or the corporate or the partnership VAT return right if it is a corporate VAT return or partnership VAT return what you have to do is you have to log into the system using the relevant SSID right that means SSID which is authorized as a VAT return preparer right but if it is a personal one it doesn't matter you can just use into the you can just log into the system using the personal PIN number and the TIN number right so I will show you this I will show you to log into the system as a individual right then thereafter I move to the VAT return but the VAT return for the individuals as well as for the corporate identical right here no difference right so we'll move forward right so here I have to enter the TIN and PIN of that particular individual and thereafter we have to enter the CAPTCHA as well you know very well right මේක දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ගේ PIN එක සහ PIN එකෙන් තමයි අපි log වෙන්නේ හැබැයි මේ VAT return එක submit කරන්න මේ ඉන්ඩිවිජුවල් VAT එකට register වෙලා ඉන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ගේ තියෙන proprietorship business එක VAT එකේ registration threshold එක සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් exceed කරලා හරි තියෙන්න ඕනේ right අපි ආව dashboard එකට it is very much familiar to us now right so see this person has registered for the VAT right that is why VAT is there so VAT return is available for this particular period as a draft right I කියන්න මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපි ඇත්තටම actual data නෙමෙයි we use කරලා තියෙන්නේ ඒක තමයි මෙතන මේ name of the taxpayer test pro කියලා තියෙන්නේ මේ testing purpose පාවිච්චි කරන data වලින් තමයි මේ demonstration එක කරන්නේ okay මෙන්න මේක කාගේවත් ඇත්ත team එකක් නෙමෙයි අපි මේ enter කරන dataත් කාගේවත් ඇත්ත data නෙමෙයි right so here also like corporate income tax return if you can remember here also you will move to the qualifying conditions right through this qualifying condition you can adjust you can customize your VAT return right say you have to say whether the output VAT schedule applicable you have to say whether the input schedule applicable for the local purchase input schedule applicable for the import purchase credit or debit note applicable or not or further you have to say is there unabsorbed input tax before this period and then this is very important one question number C it asks do you need edit cage level right so if you say yes right so the cage level will be editable and you have to enter the input VAT against the zero rated supplies and the suspended VAT but if you say no for the question number C in that case system will calculate the
system will calculate the allowable input tax based on the zero rated supplies and the total zero rated supplies and the SWAT supplies, right? So here you can see, as we discussed earlier, there are several parts. The one part to calculate the output VAT and the other part to calculate the input VAT, right? Here you can see. And another thing is, if you select yes for all these qualifying questions, right, you will not be able to move to the next without entering at least some data for this output VAT cages as well as input VAT cages. Therefore, if you say yes for the qualifying conditions, right, make sure to enter the data for the part 1 and part 2. That means make sure to enter the data for the output VAT and the input VAT. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට output එකට අදාළ detail enter කරනවා. මම මේක නිකන් just 10 දාලා ගියේ මෙතනින් එහා පැත්තට යන්න මේ return එකේ ඉතුරු කොටස පෙන්නන්න. right? so නැත්නම් ඇත්තට මේ actual output එකේ amount එක නෙමෙයි දාන්නේ. මේ attempt එක ගන්නේ next එකට ගිහිල්ලා return එකේ ඉතුරු කොටසට අදාළව තියෙන e-filing development එක පෙන්නන්න. දැන් මේ ඊටාම මෑතක ඉඳලා corporates වලට in VAT return e-filing mandatory. හැබැයි මේ කලින් තිබ්බේ නැහැ corporates වලට හෝ මේ individual proprietorship වලට මේ VAT return එක e-system එකෙන් file කරන එක manually කරලා, but now it is mandatory to submit the value added tax returns via the printed document, right? It is accepted for the individual yet. Then අපි මේ මේකේ උද්දේශයෙන් මම පෙන්නන්නම් මේ මෙන්න මෙතන, right? So the next, right? So once we enter some data here, the system will allow to move to the next page, right? Okay, so we are in the second part, or the balance part. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ කියන cage number 11. මෙන්න මේ කියන equation එක base කරලා තමයි cage number 11 වලට data enter වෙන්නේ. හැබැයි අපි දැන් අර qualifying condition වලදී cage number 11 කියන එක editable එකක් විදියට select කරපු හින්දා ඔයාලට පේනවා මේක white color තියෙන්නේ. එතකොට taxpayer නැත්නම් ඒ SSID holder, SSID කියන ලොගුණු කෙනා හරි නැත්නම් proprietorship ගේ pin එකෙන් හරි tin එකෙන් හරි ලොගුණු කෙනා තමයි cage number 11 වලට data enter කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන අපි qualifying condition වල කියලා තියෙන්නේ yes, do you need to edit the cage 11 කියන එකට yes කියනකොට edit කරන්න facility එක තියලා තමයි ඔක white color තියෙන්නේ. හැබැයි එතකොට we have to do the calculation, right? So if we say no for that question number C, system will do the calculation. But here now, as far as we have said yes, system allow us to do the calculation, right? So likewise, this is very important part, right? So you have to calculate the input, that means actually allowable input, right? Under the cage number 11 and 12, right? එතින්දී මෙන්න මේ කියන condition එකට නැත්නම් මේ කියන validation එකට base වෙලා තමයි මේ input එක allow කරන්නේ. එතකොට කාට හරි අතරම මෙන්න මේ CDD1 අතර මෙතන තියෙන zero rated supplies, beam export සහ suspended supply, right? Zero rated supply, beam export සහ suspended supply, මේ කියන කාට හරි zero rated supply, beam export සහ suspended supplies වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් එයාට වැඩිපුර input එකක් එතනින් allow වෙනවා. ඒ කියන්නේ refundable amount එකේ input එකක් allow වෙනවා, right? ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ cage number 12 වල එන input එක හැමතිස්සෙම output VAT එකට limit වෙනවා. output VAT එකට වඩා වැඩියෙන් input එක මෙතන තිබුණා නම් ඒ ප්‍රමාණය refund වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රමාණය carry forward වෙනවා, right?
So ඊට පස්සේ refundable amount එක calc කරන විදිය, deem input on wholesale and retails ඒ විදිහට details තියෙනවා. But you have to fill those details based on your uh, business, right? So if you are not in that kind of business, what you can do is you can skip that part, right? So we move forward from here. සමහර කොටස් අනවශ්‍යයි නම් ක්ලෝස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඒවා නැත්නම් අපිට පොලිසිං page මේ අනවශ්‍ය කොටස් තියෙනවා නම් ඒවට no කියලා එන්නත් පුළුවන්. Right. So now let try to enter some data here, right? So for that purpose, I have already prepared a particular example. So let me enter that details here, right? So according to this example, taxable supply to VAT registered person 12 million, taxable supply to non-VAT registered person 7 million, right? So altogether taxable supplies So let me enter those figures here, right? Here I have calculated the output VAT as well as the input VAT, right? We start from the output VAT, supply to VAT registered person and supply to non-VAT registered person. So the total taxable supply 19 million. So it has been extracted from these two, right? The 12 million plus 7 million. And the output VAT on this taxable supply 2,160,000 plus 1,260,000. Not right is for the special available, and in case you need more details you can refer those tool tips as well, right? There are a lot of tool tips in case taxpayer do not have idea about particular cage, right? What he can do is he can open the relevant info button, right? And you can have more information, right? So මේ විදිහට දැන් අපි output vat එකේ detail enter කරගන්නවා. Exempted supply එකක් තියෙනවා. Taxable supply එක million 34යි. Exempted supply එක million 10යි. Total supply එක million 44යි, right? Zero rated supplies මෙතන 15ක් තිබ්බා million. ඒ million 15 zero rated කරලා තියෙනවා export million 15, right? So altogether taxable supplies are 34 million. That 34 million consists of 19 million supply refers to the output VAT and the right set supply කොච්චරද කියන detail එක enter කරනවා. මෙතන දෙක A කියන cage එකට එන්නේ suspended taxable supplies. මේ suspended taxable supplies මෙතන එකතු කරන්න මෙයාට ඇත්තටම අර මේ RIS status අරන් තියෙන්න ඕනි.
registered identified supplier කියන තැනට exempted supplies මේක විදිහට තියෙනවා 10 million 10 million දෙන්න කළා but suspended supplies තියෙනවා මම හිතන්නේ 10 million then again we move to the VAT return, right? So now we have to enter the details here, imports, and this is input details, right? So we enter the input details, import amount, and that means value of import and the VAT paid on import at the custom point, right? So we have to enter the local purchase if available, right? So here in this case, we do have local purchase, right? That paid on accessories, right? So we have to enter the local purchase value and the upfront or the tax paid on that paid on local purchase. So local purchase value and the tax or the VAT paid on local purchase. So you have to do the calculation if necessary, and you have to enter those figures here. Right, that suspended purchase, right? So that means as a purchase, as a registered identified purchaser, RIP, right? Value of purchase and the suspended VAT amount we have to enter. Total disallowable input we have. So then system will deduct the total disallowable input from the total input, right? Here, so the allowable brought forward input is 6,827,727, right? It was say what we can do is we wish to do the schedule 11 or the cage 11 calculation by ourselves, right? We can keep the cage 11 as editable, right? Here you can see cage 11 is editable. That means we have to do the calculation based on this formula, right? And this is one option. Other option is we can ask system to do the calculation. If we say no for the question 9, that means do you need editable cage for 11? We say no. So we'll see now here. Now you can see cage 11 has been calculated by the system, right? Then cage 11 වලට input වලින් 3,904,000 select කරලා තියෙනවා. ඊටු balance එක තියෙනවා 2,000,000 2,967,000. එතකොට එහෙම තමයි total එක හැදෙන්නේ මේ මෙතනට. දැන් අතන output VAT එක ඇත්තටම 2.9 වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙතන අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ 2.9 නැත්නම් 2,967,000 ම allow කරන්න cage number 12 වලට. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි මේක auto fill වෙනවද නැද්ද කියන එක you can decide, right? So if you need to auto fill those cages, you have to say no for the
question number 6 of the qualifying section. Qualifying section එකේ question number 6 වලට no කිව්වොත් තමයි මේක auto fill වෙන්නේ. yes කිව්වොත් මේක editable, right? So we can calculate, right? So even we calculate manually, the amount for the case number 11 is same, right? 3,904,000. right? Again on මේක ඕනේ years කියලා පෙන්නන්න. අපිට මේක ආයි අපිට editable වෙනවා. අපි තමයි enter කරන්න ඕනේ. right? එතකොට අපි දැන් මෙතන ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී unabsorbed excess input එකක් නැහැ. මොකද total input එක allowable input එක 6,872,000 අපි ඒ සම්පූර්ණ amount එකම මෙතෙන්දී use කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ output tax එක ප්‍රමාණවත් තරමකට තියෙනවා නම් සහ ඒ වගේම ප්‍රමාණවත් amount එකක් අපිට මේ page number 11 වලට allow කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ output VAT එක සහ liable taxable supply එක සහ asset supply එක base කරගෙන. So I have right, okay, screen is already shared, right? I just want to check whether I'm in the meeting or not, right? So anyway, I'm in the meeting, right? So අපි දැන් ඇත්තටම මේ විදිහට මේ input එක අපි හරියට enter කරන් පස්සේ, right? අපිට පුළුවන් asset credit vouchers අපිට ලැබිලා තියෙනවා නම් that is because we are registered identified supplier, right? As a registered identified supplier, right? In case we have received any of the credit voucher, right? So we can claim that amount as a SVAT credit, right? So SVAT credit can claim. So once we claim the SVAT credit and everything, right? So if applicable, we have to complete this input credit unabsorbed input tax asset 31st December 2010 details as well, right? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ඉතුරු කොටස් ටිකෙන් පස්සේ input එක සම්පූර්ණයෙන් allow කළාට පස්සේ අපිට පුළුවන් installment payment එහෙම නැත්නම් self payment සහ මේ SVAT credit වලට අදාළව credit එක enter කරලා මේ return එක complete කරගන්න. මේ මෙතන දැන් අව example එකක් පෙන්නුවේ මේ output VAT එක brought forward output VAT එක input ප්‍රමාණයට වඩා අඩු අවස්ථාවක්. අපි කලින් කේස් එකේදී බැලුවේ output VAT එක මෙතන සම්පූර්ණයෙන් allowable input එකට වඩා වැඩි අවස්ථාවක්. output එක input වලට වඩා වැඩි අවස්ථාවකදී හැදෙන්නේ payable tax එකක්, right? හැබැයි අපේ allowable input එක output එකට වඩා අඩු වෙන වැඩි වෙන අවස්ථාවක, right? allowable input එක output එකට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවක, right? අපිට carry forward excess input එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එතන carry forward excess input එකක් හැදෙන අවස්ථාව මේ පළවෙනි අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ output VAT එක වැඩි අවස්ථාව input එකට වඩා. එතකොට 100% අපි input එක allow කරනවා. ඒ allow කරාන් පස්සෙත් අපිට සමහර විට payable එකක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ මෙතන මේ refund එකක් එන්නේ මේ case එකේදී ඔයගලන්ට 1.6 million refund එකක් පේනවා. ඒ refund එකක් පේන්නේ ඇත්තටම මේ මෙතන තියෙන දැන් total input ඔය 6.8 million ඊළ balance වෙනවා output VAT එකට balance වෙලා ඇත්තට මේ balance එකේ මුලින්ම absorb වෙන්නේ මුලින්ම output VAT එකට against absorb වෙන්නේ මේ 2.9 million. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අපි අර මේ zero rated supplies මත
base to 3.9 million allow කරන්නේ ඒක allow කරද්දී output VAT එකේ amount එකට balance වෙලා ඉතුරු ප්‍රමාණය refund වෙනවා. ඒක තමයි මේ 1.6 million refund වෙලා තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මේ cage number 12 වලින්ම තියෙනවා output VAT එකට වඩා වැඩි input ප්‍රමාණයක්. ඒ cage number 12 වලින් තියෙන output VAT එක exceed කරපු input එක තමයි cage number 14 වලින් carry forward වෙන්නේ. දැන් තවත් සරලව තවත් විදිහකින් කියනවා නම් cage number 12 හරහා allow කරන input එක output එකට වඩා අඩු වුණොත් right ඒ input එක totally cage number 12 හරහා input එකක් විදිහට ඉඩ දෙනවා. ඉඩ දීලා තවත් balance එකක් තියෙනවා නම් ඒක 11 වලින් කොටසක් ගන්නවා. හැබැයි cage number 12 වල තියෙන input එක යම් කිසි විදිහකින් වැඩි නම් total output එකට වඩා right එතකොට වෙන්නේ cage number 12 වල තියෙන input එකෙන් total output එක set off වෙලා 12 වලින් තවත් ඉතුරු වෙන balance එකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය ඉස්සරහා period එකට carry forward වෙනවා. ඒක refund එකක් විදිහට එන්නේ නැහැ. monthly pay කරපු amount එක you can enter the page number Q, right? That means actually the installment payment, right? Tax credit based on the SWAT credit voucher, right? So it has to be entered to the R2 page, and the total tax credit system will calculate for the page number 17 based on the data that we have entered for the Q2S, right? Then the total credit will be deduct against the output VAT amount, right, or the balance payable amount, right? So here there's a refund of 1.6 million. That is because of the excess input tax credit under the cage 11, right? So this payment also payment will be added to that refund amount, right? So likewise, it finally calculate the final refund or the final outstanding amount. Here in this case, there's a refund, and after we completing that part, we have to move to the this section, and here we have to upload the relevant VAT schedules for the output tax, but schedule for the input tax. That means schedule 1, schedule 2, schedule 3. Likewise, the relevant schedule you have to upload here, but make sure verify those schedules before you upload, right? So make sure verify those schedules through the relevant tool before you upload it. Here now it may not allow to move to the next without uploading the relevant schedule, right? මේ schedules අපි upload කරන් පස්සේ අපිට අතරම next page එකට යන්න දෙනවා. එතන ගියා නම් මේ confirmation page එක IIT ඊළඟට APIT WHT වගේම අපිට එතන ගියා නම් declaration එකෙන් පස්සේ අපිට යන්න තියෙනවා confirmation එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් confirmation page එකේ print out එකක් අරගෙන අපි සම්පූර්ණ ඔක්කොම ආපහු recheck කරලා මේ VAT return එක submit කරන්න. මේක තමයි අතරම VAT return submit කරන process එක.
ඊට අමතරව මේ පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න. මෙතන මේ අප්ලෝඩ් ડોකියුමන්ට් ඔප්ෂන් එක මේක ඇත්තටම ඕනම ටැක්ස් ටයිප් එකකට මේ ටැක්ස් පේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනම ටැක්ස් ටයිප් එකකට අදාළව රිටර්න් එක ෆයිල් කළාන් පස්සේ යම් කිසි ડોකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා නම් මේ අප්ලෝඩ් සපෝටින් ડોකියුමන්ට් කියන මේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා රිටර්න් එක ෆයිල් කළාට පස්සේ වුණා ඒ අදාළ ටැක්ස් ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරලා IT නම් IIT නම් IIT right corporate income tax and corporate income tax VAT and value added tax WHT a relevant tax type එක select කරලා ඒකට අදාළව supporting document එකක් තියෙනවා නම් attach කරන්න පුළුවන් year of assessment එකක් select කරන්න පුළුවන් right this channel is open right even after you submit the return right so in case you miss to add some document so the mandatory document with the return filing right so don't worry. So there's another option. Even after filing, you can do this, right? සබ්මිට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි print එකක් ගන්නවනේ. ඒ Sorry. සබ්මිට් කරන්න Sorry. ඉස්සෙල්ලා අපි print එක සබ්මිට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි print එකක් ගන්නවනේ. ඒ වෙලාවට ඒ print එක ගන්න බැරි නම් අපිට ඒක save කරලා තියාගන්න බැරිද? print එක ගන්න බැරි නම් save කරලා තියාගන්න බැරිද කියන එකේ mean කලේ මිස්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙකකින් print එක print එකක්ම නෙමෙයි. එතන ඇත්තට PDF එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන්. එතන මේ ඒක නිලහනේ print එකක් connect වෙලා නැත්නම් ඒ වෙලාවට මොකක් කරන්නේ? ඔව් print එකක් connect වෙලා නැත්නම් ඒ වෙලාවට ඒ desktop එකට හරි laptop එකට හරි එතන option එකක් තියෙනවා. ඒ print කියන button එකෙන් ගියහම machine එකක් කියන්නේ sorry මේ printer එකක් connect වෙලා තියෙනවා නම් print කරන්න පුළුවන්. printer එකක් connect වෙලා නැත්නම් ඒ print option එකෙන් ගියාම එතන තියෙනවා මේ save as PDF කියලා. PDF එකක් විදියට save කරගන්න පුළුවන්. හරි සර්. Okay. right ඒට අමතරව දැන් මේ අපි කතා නොකරපු ඒරියා එක මේ ඔබ්ජෙක්ෂන් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් right දැන් ඇත්තටම GovPay app එක හරහා මේ payment කරන්න පුළුවන් ඊටත් අමතරව මෙතන refund request එකක් clearance එකක් request කරන්න ඒ වගේ functions උත් මේ return filing වලට අමතරව මේ dashboard එක හරහා taxpayer කරගන්න පුළුවන් and so actually this is the end of this session so and still even after this point if you do have some issue with the return filing especially you may contact me via this number right so you may contact me via this number so the best method to contact me is the WhatsApp, I think, right? So I'll try to answer the phone call if I do not have any meeting or something during the daytime. So, but in case I miss the call, I just put the WhatsApp message to this number and ask you a question and just mention you are a participant of this corporate campus premise application course, right? So I'll definitely reply for the WhatsApp messages, right? මේ බැරි වෙලාවක් මොකක් හරි වෙලාවක් WhatsApp message එක මගේ අරමුණු තරෙන්ට අතට මම 95% 99% WhatsApp message වලට reply කරනවා මොකක් හරි issue එකක් තිබ්බොත් WhatsApp message එකක් දාන්න. අතරම VAT එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තම අපි briefly තමයි කතා කළේ schedule හදන විදිය නැත්නම් ඒ තරම් දුරකට අතරම අපි ගියේ නැහැ යන්න වෙලාව සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් VAT return එක use කරපු කෙනෙක් තමයි මේකේ පොඩ්ඩක් දන්නේ VAT return එක fill කරද්දී තියෙන ප්‍රශ්න සහ ඒ තියෙන්නේ කොහොමද කියන තත්ත්වය. සමහර වෙලාවට මේ VAT එක සම්බන්ධයෙන් කියනකොට ඇත්තටම මේ මම මේ frankly මේ මම ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ මේ VAT එකේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් එක පැත්තෙන් අතරම වැඩ කළා නැහැ. VAT එකට වැඩ කළා තියෙන්නේ VAT එකට නිකන් සම්බන්ධ වුණු මේ IRP ඔෆිස් කෙනෙක් විදිහට විතරයි මේ අතරම මිස් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක පැත්තේ VAT එකට සම්බන්ධව මම වැඩ කළා නැහැ. මම අතරම
මිස්ක පැත්තෙන් වැඩ කළා මට මේ තියෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්කම් ටැක්ස් ටයිප් සම්බන්ධයෙන් හැබැයි වැට් එක සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ඔයගලන්ට ඇඩ්වාන්ස් ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා නම් රයිට් ඇඩ්වාන්ස් ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් අහන්න මොකක් හරි මොකද ඇත්තටම මේ ඒ ඔයගලන්ගේ අහන ප්‍රශ්නට එක්සැක්ට් උත්තරේ මම දන්නේ නැත්නම් මට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වැට් එක සම්බන්ධයෙන් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ට කතා කරලා ඔයගලන්ව ඩිරෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගෙන් අහලා ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට මට කමියුනිකේට් කරන්න තියෙන්නේ. Any questions? සර් මට මේ මුලින් සම්බන්ධයෙන් බැරි වුණා. අද එතකොට මම අර වටවල ඒජන්ට් එක තමයි මම කරන්නේ. ඒජන්සි එකක් කරන්නේ. sorry වටවල ඒජන්සි තමයි මම කරන්නේ. මට හරියට පැහැදිලි නෑ ඔබතුමා කියන එක. සර් මම අර වටවල ඒජන්සි එකක් මම බිස්නස් එකක් කරන්නේ. වටවල ඒජන්ට් එක තමයි මම කරන්නේ අරගෙන. හරි. ඒක මම දැන් මේ ගිය මාස කාර්තුවේ ඉඳන් සර් වැට් ලයිබල් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. තාම මුකුත් කරලා නැහැ. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න තමයි මේ ජොයින් තුනේ. ඒක සර් දැන් මගේ දැන් නම් වැට් එක දීලා තමයි වැට් එක නැතුව තමයි එවන්නේ. වෙනම එවන්නේ. දැන් මේ මිස්ටර් ඔයා මේ මොකක් හරි සේල් එකක් කරනකොට දැන් වැට් එක රෙජිස්ටර් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය සප්ලයි එක වැට් ලයබල් හින්දානේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සප්ලයි එක කරනකොට නැත්නම් සේල් එක කරනකොට කස්ටමර්ස්ලට වැට් ඉන්වොයිස් එක ඉෂුව කරනවද? නෑ වැට් ඉන්වොයිස් ඉෂුව කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මට වැට් ඉන්වොයිස් එකක් කම්පැනිෙන් එනවා මන් වැට් ඉන්වොයිස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කට්ටිය නෑ මගේ. right හරි. ඒ කියන්නේ මේ non VAT registered නේ customer base එකනේ. ඔව් තියෙන්නේ ඔව් සර්. ඔව් right. මොකද ඒගොල්ලන් රික්වෙස්ට් කළොත් නේ දෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම හැබැයි ඒ වුණාට දැන් VAT එකට මාකප් එකක් තියලාද? එතකොට VAT එකට මාකප් එකක් තියලානේ දැන් ඔය සේල් එක කරන්නේ නේ. මොකද VAT ඉන්ක්ලූසිව් බිලක් තමයි වෙන්නේ. ඔව් ඒක එහෙම එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ටෝටල් amount එක යාලා අපි දෙනවා 100% ඩිස්කවුන්ට් එකක්. හරි. ඒකෙන් තමයි අපි සේල් එක කරන්නේ. ඒතකොට දැන් මට වැට් එක ඉස්සලා වැට් එකත් එක්ක තමයි මම කම්පැනිට ගියේ. දැන් වැට් එක නැතුව තමයි කම්පැනිට මම ගෙවන්නේ. මට වැට් එක දෙනවා මෙයාලා. right. මම වැට් එක දෙනවනේ. කොටු කරලා ගෙවන්න කියලා තමයි සර් කියන්නේ. ඒක මම ගහනේ වගේ මම වැට් පිල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. සෙට් වලින්. හරි. එතකොට මට මේ සරලව මට ඒක මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක් අනේ කියලා දෙන්න. අයිඩියා එකක් ගන්න. මේතර කොහොමද ඔව් දැන් අදාළ බිලක් හම්බෙනවනේ දැන් ඔය කියන මේ සප්ලයර්ගෙන් ඔයාට සප්ලයි කරන කෙනාගෙන් සහ අනිකුත් ඇක්ටිවිටීස් වලට අදාළවත් වැට් ඉන්වොයිස් එක හුරු කරගන්නවනේ. උදාහරණයකට දැන් ඔය අතන මේ ෆුවල් වලට දැන් හිතන්නකෝ මේ ඩිලිවරි වෙහිකල් එකක් මොකක් හරි විදිහකින් රිපෙයාර් එකකට දැම්මා. එතකොට ඒ රිපෙයාර් එකේදීත් වැට් බිලක් ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ ස්ටේෂනරි නැත්නම් මොනවා හරි ඔය ඔතන මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වලට පාවිච්චි කරන ස්ටේෂනරි වල ඒ ඕනම දෙයක් ගන්න වෙලාවට දැන් වැට් බිලක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒට අදාළව ඉන්පුට් වැට් එකක් හැදෙනවනේ. ඔව්. පුළුවන්. හැබැයි දැන් උතින්දී අර අනිවාර්යයෙන්ම සේල් කරනකොට ඒ සේල් කරන වැලියු එකෙන් 118ක් තියෙනවා වැට් එක. ඔව් සර්. උදාහරණයකට දැන් හිතන්නකෝ මේ මොන හරි වික්ක කියලා රුපියල් 1000ක අයිටම් එකක් රුපියල් 1000කට වික්ක කියලා. ඒ 1000කට වික්කාම ඇත්තටම ඒ 1000 කියන්නේ විකුණපු මිල අපි x කියලා හිතමු. x plus x වලට 118ක් තමයි 1000 කියලා විකුණලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඕකෙන් හොයාගන්න වෙනවා x කියන වැලියු එක. ඒකට මේක හොයාගත්තා කිය අර 118න් බෙදලා 100න් වැඩි කරලා අර අපි අර නන්නට ඒ විදිහට. හැබැයි එතකොට මතක තියාගෙනම කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි ඔතෙන්දී ආපහු රිවයිස් කරලා බලන්න ඕනි කස්ටමර්ට විකුණන මිල. දැන් කස්ටමර්ට විකුණන මිල මදි වුණොත් එහෙම මම කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම වුණොත් එහෙම ඔය වැට් එක දැන් කවදාද දවසක ඔය අන්තිමේදී දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට ඔබතුමාට ගෙවන්න වෙන වැට් එක ගෙවන්න වෙන්නේ නැත්තම් ප්‍රොෆිට් එකකින්. හරියට වැට් එක කවුන්ට් කළා. හැබැයි ඔකට accounts maintain කරනකොට නැත්තම් ඒක ඇත්තටම එහෙම ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවබෝධයක් නැත්තම් මේ මම හිතන්නේ මුලින්ම ටික කාලයකට හොඳම දේ කවුරු හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් කන්සල්ටන්සි ගන්න පුළුවන්.
තැනකට මට ඔව්. ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් කියන්නේ ඔඩිට් ෆර්ම් එකකට හරි එහෙම කෙනෙක් ළඟට හරි ගිහිල්ලා ওই VAT control account එකක් ඒ කියන්නේ සේල් එකෙන් 118ක් හැමතිස්සෙම VAT control account එකේ තියෙනවා සප්ලයි පැත්තේ සහ සෝරි මේ සේල්ස් පැත්තේ සහ සප්ලයි පැත්තේ. එතකොට ඒ ඔව්. සේල් VAT control account එකේ balance එක තමයි ඒ කාර්තුව අන්තිමේදී දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවන්න ඕනි VAT amount එක. හැබැයි දැන් ඔව්. ඔබතුමාට දැන් මොකක් හරි වෙලා ওই බිස්නස් එක ඒ විදිහට VAT එකට කට් එක තියලා කරන්න බැරි වුණොත් කවදා හරි ඔබතුමා ওই බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆිට් එක කියලා හිතන් ඉන්න එකෙන් තමයි VAT එක ගෙවන්න වෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. ඒ හින්දා අර මේ හැමතිස්සෙම දැන් සේල් පොයින්ට් එකේදී මේ ඔය විකුණන සේල් වැලියු එක ඇතුලේ VAT එක තියෙනවා කියන එක දැනගෙන ඒක අනුව තමයි සේල් කරන මිල තීරණය කරලා විකුණන්න ඕනේ. එතකොට සේල් ඔව්. කරන මිල දැන් තීරණය කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද නැත්නම් ඒගොල්ලන් ගහලා තියෙන ප්‍රයිස් එක? නෑ ඒකට ඒකට ෆික්ස් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා සර්. ඒකට ඒ ප්‍රයිස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට 106ක් නේ මාජින් එක දෙන්නේ නේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට 106 ඇතුලේ අර ඉන්පුට් එක ගිහිල්ලා ඉන්පුට් එක අඩු කළා මේ අවුට්පුට් එක අතර බැලන්ස් එකත් එතකොට ඔය 106න් දරා ගන්න වෙනවා. දැන් මම දැන් ඔය කමිෂන් බිස්නස් එකේ ඔය ඉන්න අනිත් අය දැන් ඔබතුමා රෙන්ඩ් ඉන්න අනිත් අයත් ඔය විදිහට වැට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා තින්නේ. ඔක්කොම සර් ළඟදී තමයි ඔක ආවේ මේ කාර්තුවෙන් දැන් තමයි සර් ඔක අපි රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා දාලා දුන්නේ. හරි එතෙන්දී ඇත්තටම එහෙම වුණොත් දැන් ඕක තව දෙයක් බලන්න වෙනවා මේ ඔබතුමාගේ සප්ලයි එක වෙන්නේ ඇත්තටම කමිෂන් එක නෙමෙයි. ඉතින් කමිෂන් එක කියන්න බෑනේ සප්ලයි එක. එහෙම වුණොත් ඉතින් කමිෂන් එකට 18ක් ගෙවන්නේ. ඒකට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔබතුමාගේ සප්ලයි එක වෙන්නේ නම් ටෝටල් සප්ලයි වැලියු එක. මෙහෙම කරන්න මම ඕක තව පොඩ්ඩක් බලලා තියන්න. අර මම මෙතන මේ ෂෙයා කරපු නම්බර් එකට මට මේ කෝල් එකක් දෙන්න. සර්. ඒතර එහෙම සර් මම වැට් එක දැන් වැට් එක අපි දැන් සිස්ටම් එකට දානකොට අර මේ හරි තොගාර වෙන්දාම කියලා එකක් තියෙනවා. එතෙන්ද අපි amount එක දාන්න අපි ටෝටල් එකතු කරලා. ඔව් ඒක ඇත්තටම යන්නේ ඉතින් ඔයගලන් මේ තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාම කියන තැනින් යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියොත් තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාම කියන තැනින් ගියොතින් ඔය ඒක තමයි අදාළ වෙන්නේ. තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාමක් වගේ දෙයක් තමයිනේ ඇත්තටම කරන්නේ ඔය ඩිස්ට්‍රිබියුටර්. එහෙම නැතුව යනවා නම් ඇත්තටම සප්ලයි එක වෙන්නේ කමිෂන් එක. මම කොකට පොඩ්ඩක් බලලා තියන්නම් මම එතකොට මේ ඇක්ට් එකත් එක්ක. මට කෝල් එකක් දෙන්න. සර් thank you sir. Okay. So now actually the time has gone. So if you do not have any more questions, we can wind up the session, right? So actually hope you have learned something. You have added some value for your profession or your business through this course, right? So always the learning something will make you to help you to enhance your capacity and help you to enhance your talent, right? So so that is why this continuous learning is very much important. I know you all are adults, so you do have a lot of other issues, right? So while having all these issues, you have dedicated your valuable time and your valuable money for this course, and through this I hope you have at least you learn something and you develop your capabilities and capacities. And I wish to all the best and good luck for your future, right? So be a very good tax consultant or be a very good employee or even be a very good entrepreneur, right? So at any of this stage, right, this the whatever you learn through this course will be helpful, and wish you all the best for your future. And even though the session is finished, right, we can now maintain the connection, right? In case you do have issue, you may call to me, because that help to me as well to develop my capabilities, so my capacity, right? So likewise I believe that I don't know each and everything, so there are a lot to learn for me as well. So if you ask more questions, it will be the opportunity to me to develop. Therefore do not hesitate to answer questions. I always welcome the questions. Sometimes I may not be able to answer at once, but I will try to answer
after analyzing the relevant legislation, or even I can discuss with some of other experts, right? So thank you very much again for your participation. Wish you all the best for your future. Thank you.